After completion of the problems on resolution of forces system, now in this video we are going to discuss on system of forces. What are different types of system of forces in engineering mechanics? Okay, it is an important concept, important terminologies are going to discuss in this video. First one about system of forces. What is meant by system of forces? When two or more forces act on a body, they are formed as system of forces. రెండు కన్నా ఎక్కువ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే, రెండు ఫోర్స్లు యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాటికి ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు, ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. నిన్న ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం. నాలుగు ఫోర్సెస్లు ఉంటే ఎలా చేయాలి అనేది చూసాం. టూ ఆర్ మోర్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి కదా నిన్న బాడీ మీద. నిన్న సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లంలో when two or more forces act on a body they are called to form a system of forces. First, coplanar forces. What are coplanar forces? Coplanar force ante enti పేరులోనే ఉంది, plane. Coplane means ఒకే plane మీద, single plane. The forces whose line of action lies on same plane are known as coplanar forces. Line of action anta ఒకే plane మీద యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, సపోజ్ XY plane ఉంది. XY plane ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, XY ప్లేన్లో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ మీద అన్ని ఫోర్స్లు యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్ ద ఫోర్సెస్ దోస్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ సింగిల్ ప్లేన్, ఆన్ ఏ సింగిల్ క్వాడ్రంట్, దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ coplanar forces. Next comes to collinear forces. Collinear forces, the forces which line of action lie on same line are known as collinear forces. The line of action lie on same line. That means the angle made between the two forces is equals to 180 degrees. Whenever the angle made between the two forces is equals to 180 degrees, those forces are called as collinear forces. The angle made by two forces, the angle made by two forces or more forces 180 degrees at an angle of 180 degrees. At an angle of 180 degrees, 180 degrees is nothing but straight line. Those forces are called as collinear forces. Now this is the collinear forces. Collinear forces are two types. Collinear force అనేది జనరల్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దే ఏంటంటే, ఏ ఫోర్స్ అంటే టెన్జైల్ ఫోర్స్ అంటారు, కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అంటారు. టెన్జైల్ ఫోర్సెస్, కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్. వాట్ ఈజ్ meant by tensile force means whenever the force are acting away from the body, force are acting away from the body, those are called as tensile forces. Whenever the force are acting towards the body, those are called as compressive forces. Next, concurrent forces. The forces which meet at one point, all the forces, there may be so many forces are acting out there. So many forces are acting on a body. They are meet one another. Which meet at one point, at a single point. అన్నీ కలిపి ఒక పాయింట్ గుండానే పాస్ అవుతూ ఉంటే ఆ ఫోర్సెస్ ఏమంటారంటే కాన్కరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అంటారు. The force system, all the forces meet at a single point, meet at same point or single point, is called as concurrent forces. The concurrent forces may or may not be collinear. Concurrent forces collinear అవ్వచ్చు, లేకపోతే collinear కాకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు 180 degrees అన్ని ఫోర్సెస్ కలిపి 180 degrees అయితే అది కాన్కరెంట్ మీద, అన్ని ఒక లైన్ మీద వెళ్తాయి కదా.
అన్ని ఫోర్సెస్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద వెళ్ళినప్పుడు అది కొలీనియర్ ఫోర్స్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ కాన్కరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ కూడా అవుతుంది. కొన్నిసార్లు కాకపోవచ్చు, ఇలా అవ్వచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. ఫోర్స్ ఒకే పాయింట్ మీద వెళ్తుంది బట్ 180 degrees యాంగిల్లో లేదు, అవునా కదా? అంటే whenever it is not possible, it is not possible, maybe collinear, it may be collinear or non-collinear. Concurrent forces may be collinear or not collinear. Next, coplanar concurrent forces. These forces which meet at single point, at a point, and their line of action lie on same plane are known as coplanar concurrent forces. మనం తీసుకున్న ఫోర్సెస్, బాడీ మీద యాక్ట్ చేసే అన్ని ఫోర్సెస్ ఒక ప్లేన్ మీదే ఉండాలి, సింగిల్ ప్లేన్. యాక్ట్ ఆన్ ఏ సింగిల్ ప్లేన్. యాక్ట్ ఆన్ ఏ సింగిల్ ప్లేన్ మీన్స్ XY ప్లేన్. XY ప్లేన్ తీసుకున్నాను, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అన్ని ఫోర్సెస్ ఆ ప్లేన్ మీద యాక్ట్ చేస్తూ అన్ని ఫోర్సెస్ ఒక పాయింట్ గుండా పాస్ అయితే, అన్ని ఫోర్సెస్ ఒక ప్లేన్ మీద పాస్ అవుతూ అన్ని ఫోర్సెస్ ఒక పాయింట్ గుండా పాస్ అవుతూ ఉంటే those forces are called as coplanar concurrent forces. Those forces are called as coplanar concurrent forces. సపోజ్ 4 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకుందామా, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో 4 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాము. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో 4 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే అన్ని ఫోర్సు ఒక ప్లేన్ మీద యాక్ట్ చేయాలి. అంటే సపోజ్ XY ప్లేన్ మీద యాక్ట్ చేయాలి. XY ప్లేన్ మీద యాక్ట్ చేస్తూ అన్ని ఫోర్స్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ కలిపితే ఒక పాయింట్ గుండా పాస్ అయితే అది ఖచ్చితంగా ఏ ప్లేన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అవుతుందంటే, ఏ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అవుతుందంటే కోప్లానార్ కాన్కరెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, కోప్లానార్ నాన్ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్. దీస్ ఫోర్సెస్ విచ్ ఈజ్ ఆపోజిట్, పైకి దానికి దీని ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. దీస్ ఫోర్సెస్ విచ్ డజంట్ మీట్ అట్ వన్ పాయింట్. కాన్కరెంట్ ఫోర్స్ అంటే ఒక పాయింట్లో మీట్ అవ్వడం, నాన్ కాన్కరెంట్ అంటే అసలు మీట్ కాకపోవడం, ఒక పాయింట్ గుండా కాకుండా డిఫరెంట్ పాయింట్స్తో పాస్ అవ్వడం. ద ఫోర్సెస్ విచ్ డజంట్ మీట్ at one point but their line of action is on same plane, but the line of action is on same plane are known as coplanar non-concurrent forces. The forces which doesn't meet at a single point, ఒక పాయింట్ గుండా పాస్ కాకుండా ఉంటే ఆ ఫోర్సెస్ ఏమంటారంటే నాన్ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అంటారు. అది ఆ ఫోర్సెస్ నాన్ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ ఏంటి, ఒకే ప్లేన్ మీద ఉండి పాస్ కాకుండా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే కోప్లానార్ నాన్ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అంటారు. నాన్ కోప్లానార్ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్. దీస్ ఫోర్సెస్ which meet one point at one point చేసే ఫోర్స్ని కాన్కరెంట్ ఫోర్స్ అంటారు. బట్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ డజంట్ ఆన్ సేమ్ లైన్ are known as concurrent forces. In this system, non-coplanar concurrent force system, the number of forces meet at single point. అన్ని కలిపి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. అన్ని కలిపి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. బట్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్, బట్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్. అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో 4 డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోర్సెస్, ఈ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ రెండు ఒక దగ్గర కానీ మీట్ అవుతూ యాక్ట్ చేసేది వాటిని ఏమంటారంటే నాన్ కోప్లానార్ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ సిస్టమ్ అంటారు. నెక్స్ట్, non-coplanar non-concurrent system. Non-coplanar non-concurrent forces. These forces doesn't meet one point and the line of action doesn't lie on same line are called as non-coplanar non-concurrent system. అంటే డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ మీద ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, ఈ బాడీ మీద నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, ఇక్కడ ఈ బాడీ మీద నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. డిఫరెంట్ ప్లేన్స్, దోస్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్. బట్ దిస్ ఫోర్సెస్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ డజంట్ మీట్ అట్ ఏ సింగిల్ పాయింట్. ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వట్లేదు. మీట్ అవ్వకుండా ఉండే ఫోర్సెస్ సిస్టమ్ ఏమంటారంటే
non-coplanar, non-concurrent force system. Next, before that, దీంట్లో నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు ప్యారలల్ సిస్టమ్ ఉంది. ప్యారలల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, ప్యారలల్ ఫోర్స్ సిస్టమ్. కాన్కరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అయిపోయింది. లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను, మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తాను, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్యారలల్ ఫోర్స్ సిస్టమ్. ప్యారలల్ పేరులోనే ఉంది, ప్యారలల్ మీన్స్ యాంగిల్ మేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 degrees. దట్ మీన్స్ ఒక ఫోర్స్కి సంబంధం ఉండదు. Gap, there may be a gap, there may be a parallel. Whenever the forces are acting adjacent, to each other, those are called as parallel force system. Parallel forces and couples. The forces which line of action are parallel to each other are known as parallel forces. The forces whose line of action is parallel to each other. Suppose ఒక ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ చేస్తున్నాం, ఒక ఫోర్స్ ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది, బాడీ అనుకోండి. సపోజ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అ బాడీ. వన్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ హియర్, వన్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ హియర్, వన్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ హియర్, వన్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ హియర్. Now the forces are acting parallel to each other. Such type of force system is called as parallel force system. Classification of parallel forces. The parallel forces are may be broadly classified into two types: like parallel forces, unlike parallel forces. Whose line of action, whose direction is same. డైరెక్షన్ అంతా ఒకే డైరెక్షన్లో కానీ పోతూ ఉంటే, అన్ని ఫోర్సెస్ అని కానీ ఒకే డైరెక్షన్లో కానీ పోతూ ఉంటే వాటిని లైక్ ప్యారలల్ ఫోర్స్ అంటారు. ప్యారలల్ ఫోర్సెస్ కానీ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉంటే, అన్ని ఫోర్సెస్ కానీ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉంటే, those are called as unlike parallel forces. We discuss here like parallel forces. The forces whose line of action are parallel to each other and all of them act in the same direction. As shown in the figure is known as parallel forces. Look at that, four forces are acting. The four forces are acting parallel to each other. One another parallel to each other. Those forces are called as like parallel forces. Next, unlike parallel forces. The forces whose line of action is parallel to each other. Line of action అనేది parallel గా ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా parallel forces కాబట్టి parallel గా ఉంటాయి. And all of them doesn't same direction. ఇందాకలాగా ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్ళవు. ఒక డైరెక్షన్లో కాకుండా ఇది ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ, ఒకటి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెళ్తూ, ఒకటి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెళ్తూ ఉంటే అటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే అన్లైక్ ప్యారలల్ ఫోర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, మెథడ్స్. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద పొజిషన్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ కనుక్కోవడానికి ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే, ఇన్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ జనరలీ ఏ మెథడ్ అయినా ఏ ప్రాబ్లం చేయాలి అన్నా మనకి 2 methods ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆర్ mathematical method, analytical method. By using of analytical method, mathematics, using the mathematical equations, we can solve the magnitude, problem solve చేసుకోవచ్చు. గ్రాఫికల్ మెథడ్ అంటే ఇచ్చిన వాల్యూస్కి స్కేల్ తీసుకొని పెన్సిల్స్ చూసుకొని లైన్స్ డ్రా చేసుకుంటూ అట్ లాస్ట్ మనకు వచ్చే వాల్యూని బట్టి దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ని మనం ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. ఆ సిస్టమ్ని ఏమంటారంటే గ్రాఫికల్ సిస్టమ్ అంటారు. ఈ గ్రాఫికల్ సిస్టమ్ చేయాలి, ద గ్రాఫికల్ సిస్టమ్ మే బి ఏ టైమ్ బీయింగ్ సిస్టమ్. A graphical system may be a time being system, and also we require some geometry also. That's why generally engineering mechanics is only using of mathematical method, that is analytical method only, using of mathematics. Next, moment of force. What is meant by moment of force?
Moment is measure of ability of force to produce twisting and turning moment effect about its axis. Moment is nothing but to produce the twisting and turning effect about the axis. Okay, ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుందా, ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఒక ఫోర్స్ ఈ యాక్సిస్ దగ్గర, ఈ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉంది, యాక్సిస్ ఫోర్స్ ఏమో ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది, యాక్సిస్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది. అవునా? ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో అల్టిమేట్గా ఏమవుద్దంటే బాడీ ఏమవుద్దంటే ట్విస్టింగ్ మోషన్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. సపోజ్ ఏదైనా స్పానర్ పెట్టాము, ఏదైనా స్పానర్ తీసుకున్నాము, ఏదైనా నట్ ఉందనుకోండి, దాని మీద మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఉంది యాక్సిస్, మన ఫోర్స్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మనం అప్లై చేస్తే మనకి వచ్చే మోషన్ ఏం మోషన్ వస్తుంది? టర్నింగ్ మోషన్ వస్తుంది, టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. దట్ టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ మూమెంట్. Moment is nothing but the force to produce the turning effect about the axis. ఏదైనా ఒక బోల్ట్ని తిప్పినా కానీ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్. బోల్ట్ని తిప్పాలి అంటే ఎంతో కొంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంతో కొంత డిస్టెన్స్లో మనం ఫోర్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంతో కొంత డిస్టెన్స్ we have to maintain the force. That's why it is called as moment of force. The magnitude of moment of force is equal to, how can you find out the moment? Moment की formula ఏంది? Moment is equals to product of force, మనకి ఇచ్చిన ఫోర్స్, మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాము, is a product of the force and the perpendicular distance of axis to the line of action of force. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ బోల్ట్ ఉంటుంది, ఇది స్పానర్, ఇది బోల్ట్ అనుకోండి, ఇది స్పానర్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఉంది దీని యాక్సిస్, ఎగ్జాక్ట్ బోల్ట్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మనం తిప్పలేం కదా బోల్ట్ని, మనం బోల్ట్ని ఇక్కడ నుంచి స్పానర్ ఇక్కడ పెట్టుకొని మనం తిప్పలేం కదా, ఎంతో కొంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అవునా? ఇక్కడ కానీ మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అల్టిమేట్గా బోల్ట్ ఏమవుతుంది? రొటేట్ అవుతుంది. ద బోల్ట్ హ్యాస్ బీన్ గోస్ ఆన్ రొటేషన్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ హియర్. ద ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లయింగ్ అట్ ఎ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్, అట్ ఎ పర్టికులర్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. దాన్నే మూమెంట్ అంటారు. మూమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్. ఇది ఫోర్స్, దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్, ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సిస్. మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాము. అల్టిమేట్గా ఏమవుతుందంటే బాడీ ఏమవుతుందంటే ఎంతో కొంత డిస్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి, ఈ పాయింట్ గుండా పాస్ అవ్వట్లేదు, ఎంతో కొంత డిస్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఆ బాడీ ఏమవుతుంది? అల్టిమేట్గా రొటేట్ అవుతుంది. మేబీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవ్వచ్చు, మేబీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవ్వచ్చు, maybe clockwise or anti-clockwise, which is at a distance of d, which is at a perpendicular distance of d. And the distance lo undante d distance lo undi. Now the moment is equals to, in order to find out the moment is equals to force into perpendicular distance. The moment about O is equals to force multiplied perpendicular distance, F into d, F into d, F into d. From the figure, O is the moment center, D is the moment arm, D is the moment arm. Now the moment of force about the point O is equals to I will discuss indake problem cheppanu. M is equals to M, the representation M to amma moment ani capital M. The representation of moment is capital M. Force into distance, perpendicular distance. Unit, force unit Newton, distance unit meter, Newton meter, otherwise Newton mm, Newton centimeter. Force, F is the force, D is the distance. Next. Two types of moments are there. Generally I will discuss, ఇందాక డిస్కస్ చేశాను. ఒకవేళ బాడీ ఈ విధంగా మూవ్ అవ్వచ్చు, బాడీ ఈ విధంగా అయినా రొటేట్ అవ్వచ్చు. ద బాడీ హ్యాస్ బీన్ రొటేట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆర్ బాడీ హ్యాస్ బీన్ రొటేట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఫోర్స్ ఈ పక్కన ఉంది కాబట్టి బాడీ అనేది ఈ పక్క మూవ్ అవుతుంది. అదే ఫోర్స్ ఈ పక్కన ఉంటే బాడీ ఈ పక్క మూవ్ అవుతుంది. అదా దట్ మూమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. వన్ ఈస్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. క్లాక్వైజ్ మూమెంట్ వస్తే మనకి పాజిటివ్ సైన్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద సైన్ ఈస్ పాజిటివ్. ఆ సైన్ని మనం పాజిటివ్ సైన్గా తీసుకుంటాం. అదే యాంటీ క్లాక్వైజ్ మూమెంట్ వచ్చిందంటే, యాంటీ క్లాక్వైజ్ అంటే రివర్స్ డైరెక్షన్ కానీ వచ్చిందంటే
we have to take that the sign should be as negative sign. దానికి ఇండికేషన్ ఏ సైన్ ఇస్తామంటే నెగిటివ్ సైన్ ఇస్తాం. మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ చూడండి, స్పానర్ ఇక్కడ బోల్ట్ ఉంది, బోల్ట్ యొక్క యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉంది. We are applying force here. The body has been applying force here. When you apply the force, the body has been moved. The spanner, the bolt has been moved here. The bolt has been gets rotated. The bolt has been gets rotated. Okay. Now we have to produce the movement. Force ఈ పక్కన ఉంది కాబట్టి movement కూడా ఈ పక్కన ఉంది. ఇది ఏ movement? Clockwise అండి clockwise. It has been moved clockwise కాబట్టి positive. That is F into D. M is equals to F into D. M is equals to F multiplied with D. Analytical method for resolution. Analytical method. In this method, the sum of clockwise movement is equated with the sum of anti-clockwise movements about a point. Example, I am taking an example problem, small problem. First problem on parallel force system. Two like parallel forces, 50 Newton and 100 Newton, act at a ends of rods 360 mm long. Find magnitude of resultant force and the point where it acts. Okay, two force ఇచ్చారు, 50 న్యూటన్ వచ్చి 100 న్యూటన్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఎంత రాడ్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే రాడ్ యొక్క లెంత్ వచ్చి ద రాడ్ లెంత్ ఈస్ 360 mm. 50 న్యూటన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ హియర్ అండ్ 100 న్యూటన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ హియర్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ కూడా ఇస్తారు ప్రాబ్లంలో. ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్కి మనం రిజల్టెంట్ కనుక్కోవాలి. అండ్ పాయింట్ అట్ విచ్ యాక్ట్స్, ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ చేస్తుంది, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ చేస్తుంది కనుక్కోవాలి. దానికి మూమెంట్ అప్లై చేస్తాం. given figure, this is a given figure, A, B, C. Length of rod is given as 360 mm. Length of rod is given as 360 mm. 50 Newton acting downwards, 100 Newton acting downwards. Now this is a resultant. Resultant ఎక్కడ ఉందో మనకు తెలియదు, రిజల్టెంట్ ఎంతో మనకు తెలియదు. రిజల్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో తెలియదు. ఈ రిజల్టెంట్ అనేది మనకు తెలియదు. ఈ రిజల్టెంట్ మనం కనుక్కోవాలి. మన ఫామ్లో మన మెయిన్ ఎయిమ్ వచ్చి రిజల్టెంట్ కనుక్కోవాలి. అదేవిధంగా ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ చేస్తుందో కనుక్కోవాలి. దట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్. magnitude, first we have to find out the magnitude of resultant. దీనికి రిజల్టెంట్ అంటున్నాను. Given since the system of force are like forces, like and parallel forces, both are same direction, 50 Newton, 100 Newton are moving on same direction. Therefore, the magnitude of resultant force is equals to R is equals to R become as 50 Newton plus 50 plus 100, that is equals to 150 Newton. You get R is equals to 150 Newton. Which is acting downwards minus అవసరం లేదు, which is is equals to 150. Point at where the resultant force acts. Point ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుందంటే x అనుకున్నాం కదా, x is equals to distance between the line of action of resultant force from A to C. From AC, A నుంచి C వరకు, A నుంచి C వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ మనం ఏమనుకున్నామంటే x. A నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో రిజల్టెంట్ కనుక్కుంటున్నామ్మా. We are finding out the distance of resultant from point A. Now taking the clockwise and anti-clockwise moments about C and equate the same. Now taking the moments, clockwise movement as well as anti moments తీసుకుంటే 50 Newton, which is at a distance of perpendicular distance. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందంటే
x డిస్టెన్స్లో ఉంది. దట్ ఈస్ 50 మల్టిప్లైడ్ విత్ x. 50 multiplied with x. 50 multiplied with x. That is a which movement? Clockwise movement or anti-clockwise movement? That may be a which movement? That may be a anti-clockwise movement. That may be a anti-clockwise movement. 50 multiplied with x. Next, that is equals to 100 minus 3600 minus x. 100 minus 360 minus x. 100 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండే డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు సి పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండే డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే 360 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండే డిస్టెన్స్ 360 మైనస్ ఎక్స్. నా 100 మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? సి నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందంటే 360 మైనస్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఇది ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఇది ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మూవ్స్ లైక్ దిస్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మూవ్స్ లైక్ దిస్. ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్, ఇది క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. దిస్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్, it may be a clockwise movement. It is negative, it is positive. రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి that is 50 into x is equals to 100 into 360 minus x. దాని నుంచి 100 into 360 36,000 minus 100x. That is equals to 150x. చేసుకుంటే x terms అన్ని ఒక పక్క తీసుకొస్తే by taking x terms on one side, 150x is equals to 36,000. From this x is equals to 36,000 divided by 150, that is equals to 240. That means resultant అనేది ఏ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ చేస్తుందంటే, ఏ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందంటే 240 mm డిస్టెన్స్లో ఉంది. 240 mm డిస్టెన్స్లో పాస్ అవుతూ వెళ్తుంది. This is about the parallel force system, and the remaining some of the problems I discussed in the next class.